اولا I miss you so much بجد والله، والكلية من غيركم يعني ولا حاجة، وان شاء الله يا رب نعدي الازمة دي على خير. انا كنت عايزة ان انا اديكم الكاركترز، اوكي، في حتة كمان قبل الكاركترز اسمها structure or the structure of screenplay، اللي هي عبارة عن برضه related بالكاركترز. تمام، فعندنا ال first slide اهي، اللي هي في slide number 45 من السلايدز اللي انا كنت مديها لكم. في diagram هو عليه screenplay. It's divided into two things. Our subject is divided into two things: action and character. Action is defined as physical or emotional, right? While the character is divided into لازم الكاركتر يبقى عنده need. احنا بنتكلم كمان عن main character لازم يبقى need, and this need it drives them to do what? The action. Okay. طيب two kinds of action عندنا: physical and emotional action. physical action اللي هو ايه؟ زي ما بنشوف battlefield fight فيها حاجة physical، race competition whatever حاجة فيها physical action. تمام، وده بنشوفه خصوصا في موفيز كتير قوي، مش بس الاكشن موفيز، اي موفي فيها at least يعني physical action، car racing، one is running after another، حاجات كده. اوكي. طيب الايموشنال اكشن اللي هو ايه؟ اللي هو what happens inside your character's minds and the emotional action نفسه بتاع الدراما. طيب هل اي فيلم لازم يبقى فيه emotional؟ yes, there must be emotional action in any film. اوكي، لو ما فيهوش physical بيبقى فيه ايه؟ emotional. alright. طيب طيب عندنا بقى the creation of a character itself. What is character but the determination of incident, and what is incident but the elimination of a character. فاكرين incident اللي كنا قايلين عليها قبل كده؟ هي ايه الانسيدنت؟ plot point، صح؟ plot points والplot points كلها سواء subplot أو plot points it is an incident. okay. طيب so character he must drive what? he must drive an incident. تمام. طيب what is an incident بقى؟ incident is a specific occurrence or event that occurs in connection or relationship to something else. Screenplays are usually about a key incident and the story is the character acting and reacting. طيب لو احنا بنقول main character يبقى acting. طب the other characters are what? they are reacting. تمام. okay. okay, so any character he must act or react to a certain incident. والmain character he's the one who drives the action، يبقى هو بيعمل ايه؟ هو الاكشن. طب مين اللي بيعمل reaction؟ مش هتلاقوا اي بطل في اي فيلم، اي بطل في اي فيلم هو اللي بيعمل reaction. هو على طول هو he or she drives what? drives the action or the incident forward. okay. طيب the creation of character بقى، احنا لما نقول ان هو there must be what? a dramatic need and a dramatic goal for any character. okay. طب هل dramatic need دي for any character or for main characters؟ for main character. okay. طيب يبقى لازم يبقى dramatic need for main characters هو اللي بيعمل كل action سواء emotional or physical. تمام. طيب how to establish بقى the character and between the character or the main characters, or how to establish a dramatic choice، يعني ايه dramatic need اصلا وايه الحاجات دي اللي هناخدها in the coming slides. okay. خلينا بس نركز في actions of the character and the dramatic choices who he or she makes. تمام. طيب what is a character بقى؟ what is a character؟ action is a character. A person is what he does not what he says. لو انا قلت لكم كلام هتقولوا مس أميرة تقول كلام على الفاضي، صح؟ لكن لو انا عملت حاجة، لو انا مثلا قلت لكم let's say انا اتبرعت مش عارفة بكذا كذا كذا، خلاص مش هتصدقوني غير لما اعمل ايه؟ غير لما اعمل الفعل. عشان كده ساعات بنقول ال descriptive part بيبقى اوقع من ايه؟ من الديالوج، صح؟ طيب so action is a character because we are telling a story pictures. we must show
how the character acts and reacts to the incidents and the events that he or she confronts and overcomes it. تمام. who's your main character بقى؟ your main character is who your story is about. لما احنا بنقول لما احنا اتكلمنا عن الخيط الرفيع اتكلمنا عن مين المين character؟ هو محمود ياسين ولا فاتن حمامة؟ كانت فاتن حمامة. ليه؟ عشان it's the story of فاتن حمامة مش the story of محمود ياسين. If your story is about three guys preparing a steel moon rocks, which one of them is the main character? You have to know that. لو احنا قلنا تايتانيك, who's the main character? جاك ولا روز؟ You can think about it and tell me. طيب, to create your characters, first establish your main character, who your story is about, and then separate the components of his or her life into two main categories: interior life and exterior life. Alright, so separate the components of his or her life into two basic categories, which are the interior and the exterior life. يعني ايه interior يعني exterior؟ interior life يعني your character life since the beginning of birth until what? until the film. يعني ايه؟ يعني مثلا let's say عندك مثلا let's say Jack and Rose. اوكي, خلينا نقول روز. اوكي, طيب احنا شفنا روز امتى وهي عندها تقريبا 17 18 في الفيلم, صح؟ طيب عرفنا ايه عن حياتها اللي قبل كده؟ This is what the scriptwriter writes, اللي هو حياة روز قبل ما تظهر على الفيلم. ده بيبقى اسمه ايه؟ interior life. The exterior life is from the beginning or from the moment your film begins to the conclusion of the story. يعني من ساعة ما روز ظهرت لنا في الفيلم على الشيب بتاع تايتانيك, اوكي, لغاية امتى؟ لغاية ما انتهى الفيلم. دي اسمها ايه؟ ال exterior life of your character. اوكي, طيب interior exterior, this is the diagram that illustrates it. طيب عندنا interior from birth until the present time or until the start of the film, and the exterior from the start of the film until the end of the film. طيب the interior life ده احنا ليه بنكتب interior life؟ هتقولنا ده انا مالي بحياتها قبلها. لا, عارفين زي ما نقول ايه, روز مش عارفة براون دوسن, طب ليه فاميلي نيم؟ احنا مالنا بفاميلي؟ لا, it's very important. انتوا عندكم ايه؟ انتوا ك persons you have a life, صح؟ انتوا محتاجين في المسلسلات والافلام اللي بتشوفوها تعرفوا كمان اللايف بتعرفوا كل اللايف about this character even before he is into the film. تمام. طيب يعني ايه character biography بقى؟ is an exercise that reveals your character's interior life and emotional forces working on your character from birth. Is your character male or female? If male, how old is he? Where does he live? Where did he attend the school? What kind of child? Outgoing, extrovert, introvert? الحاجات دي كلها زي ما بنقول عن حياتنا عشنا فين؟ طب رحنا مدرسة ايه؟ طب لعبنا ايه واحنا صغيرين؟ طب بنشرب سجاير ولا لا؟ مثلا هل عندك كم اخ اخت او عندكم كم اخ واخت؟ عايشين فين؟ سوشيال لايف ايه بالظبط؟ الكاركتر نفسه هل هو منطوي قوي؟ هل هو بيعمل ايه بالظبط؟ تمام. طيب فبنقول ايه؟ قول the first 10 years of your character's life until the age of 20. That means middle and high school. And then what kind of influences did your character have while growing up? And then you'll move to the 20 years more. يعني لو عندنا كاركتر ده بيظهر في الفيلم وهو عنده 50 سنة, يبقى هناخد ايه؟ هناخد ال first 10 years, first 20 years, first 30 years, first 40 years, and first 50 years. اوكي, لو عندنا عنده 10 سنين هناخد ايه؟ first 10 years بس. اوكي, طيب move into college years. Did your character go to college or even consider college? What college? What's his major? كل الحاجات دي اللي هي بتفيد في رسم الكاركتر بتاعنا. Once you have established the interior part of your character, يعني اللي هو ال character biography, you can move into what? The exterior portion. Exterior aspect ده of your character takes place during the actual time of the screenplay from the first fade in to the final fade out.
هتلاقوا ممكن الكاركترز على فكرة في الفيلم ممكن يكون عمرها كام 20 سنة، ويكون الفيلم لغاية ما كبر عنده مثلا 30 سنة، وممكن تلاقوا لأ ده الفيلم ده نفسه لأ شفناه وهو عنده 20 و30 و40 و50 و60 صح. so this is what بقى the stretch of your exterior character. okay, it's important to examine the relationships and the lives of your characters, including subplots, secondary actions, and any possible intercutting you may want to do to build the relationship between characters and the story. How to make your characters real. ازاي يبقوا real، ازاي تصدقوا ان دول كاركترز حقيقيين، مش احنا نتعاطف مع الكاركترز، ممكن نكرهه، ممكن نحبه، ممكن to be obsessed about him or her. Okay, the best way to do this is to separate your characters into 3 basic components. And then professional life, personal and private. يعني ايه professional؟ You know, what do you work? Are you a student? No. Are you a teacher? No. Are you a vice president? Yes. Are you a construction worker? Yes. What do you do for living يعني. okay, دي professional life. لو هي housewife حتى، لو هو مش بيشتغل وبيدور على شغل، حاجات كده كلها ليها علاقة بالprofessional life. Are they sad or happy؟ احنا ممكن نلاقي على فكرة الفيلم بيتكلم عن how much he detests مثلا the life مثلا أو his work، فبنلاقي ده باين من خلال ايه تعاملاته، مش عايز يروح مثلا البنك، تعاملاته مع زمايله وحش، مش عارفة ايه بلا بلا بلا. personal يعني ايه بقى؟ personal يعني is your character married, widowed, divorced, separated? is your character in a relationship عنده love story تانية غير مثلا مراته مثلا أو أي حاجة تانية؟ are they separated, are they not؟ كل الحاجات دي personal كمان ليه علاقة بالparents على فكرة and grandparents and children right. his work. personal يعني ايه؟ يعني حياته الشخصية عاملة ازاي. اوكي طيب ايه كمان عندنا which is really important a private life. يعني ايه private and how much does it differ than the personal life. the private life is what does your character do when he or she is alone. يعني مثلا let's say في ناس عندنا مثلا، في ناس مننا بتتفرج على تلفزيون، في ناس بتتفرج على اليوتيوب، في ناس بتتفرج على نتفليكس، في ناس بتتفرج على كذا، في ناس بتخرج مع اصحابها بالليل، في ناس they exercise a lot and they're obsessed by exercise، في ناس into the gym على طول بيروحوا الجيم كل يوم، في ناس بيعملوا حاجات غريبة هما لوحدهم. ف I don't know يعني private life دي what does your character mean. طب مفيدة ليه التقسيمة بتاعت private, personal and professional؟ عشان ممكن تجيبوا من حياتهم هم حاجات. let's say أنا عرفت من الكاركتر ده إن في صورة وهو صغير وهو he's smoking cigarettes. طيب ممكن قوي يبقى الفيلم نفسه عن كانسر، ف it's like a relation هو صغير he smoked cigarettes، ممكن weed وحاجات كده. طيب ممكن حاجة تانية كمان إن the character is introvert okay or he doesn't like people مثلا، فهنلاقي من تصرفاته إن هو he doesn't have friends، إن هو he's a little bit alone، he behaves very weirdly مثلا with the teachers كذا وكذا وكذا. okay what's so beneficial is that I'm very sorry for that you have something to cut away to. If you are writing your screenplay and don't know what happens next, you can go into the professional, personal and private aspects of your characters and find something to show to move the story forward. يعني ايه؟ ساعات واحنا بنكتب اصلا بنستك، طب هو ليه عمل كده؟ هو ليه طيب هيعمل كده؟ او خلاص اكن الستوري كمان وقفت. مش انتوا ساعات بتلاقوا في المسلسلات طب ايه اللي دخل ده في ده؟ بياخدوا من حياتهم، بياخدوا من البيرسونال والبروفيشنال والبرايفت لايف اللي هما كتبوهم قبل كده. عشان كده بتلاقوا مثلا عمه كان بره ورجع. طب انا عرفت منين عمه بره؟ عشان السكريبت رايتر كاتب ان عمه بره كان في دول الخليج مثلا ورجع. اوكي طيب تمام كده. خلينا نقف عند this slide اللي هي number 34. اوكي and I'll get you كده a film and try to analyze it
for the next class, personal, professional, and private life, or exterior and exterior life. Okay, thank you very much.